It's a nationwide campaign from grassroots level to national level. We have planned so many programs on the topic strong family, strong society. So this is a theme under which we are going to hold the campaign. If you ask me the relevance of this campaign, I can say that it is because for the past 2 centuries, the family as a basic institution, the value of family, the relationship within family, it is getting deteriorated due to so many reasons, and main reason because of so many capitalism, materialism. People started thinking in a very selfish manner what I will get, even in marriage or in relationships, what I will get. So this way of thinking, and mera life, mera mercy, my life, my wish, I will enjoy in whatever way. And also for the enjoyment also, whatever was provided by the families at home started getting provided in the market, just like a coffee shop. So this is also another reason for this family values and systems to get deteriorated. But what happened during the lockdown was, many things which were pushed under the carpet came out visible, and even the Women's Commission of India chairperson said that cases of domestic violence, it was 10-year high, record high. And then not only in India, even in other parts of the world, it was so high. So many studies and so many reports came. It made the UN women call it as a shadow pandemic. Along with the coronavirus pandemic, this is another pandemic. And also the UN Secretary General on 5th April 2020, he appealed to the world to bring peace home. So these are, and also Mumbai, where the coronavirus was high during the lockdown, that was the city where the maximum number of cases of divorce cases also were registered, and it got tripled, it was more. And Delhi forms a second status, even in Delhi it was more. So all these made us think regarding this problem which humanity is facing now at this juncture, that we need to give people this attention, or bring to the attention of the people, notice of the people, that if you ignore your family, if you ignore family values and the culture, definitely it will have a long lasting problems for the society. जमात इस्लामी हमेशा समाज सुधार के लिए काम करती रहती है, लोगों को अवेयर करती रहती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तय, और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने और अच्छे शहरी बनने और अच्छे इंसान बनने के लिए। तो ये हमारा हमेशा का काम है। लेकिन अभी हमने फोकस किया है इस इशू पर, इसलिए कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स और ऐसी चीज़ें और ऐसी लोगों के ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं, जिससे ये बहुत एहसास ज़्यादा हो गया है कि हमारा यह फैमिली इंस्टीट्यूशन इस वक्त बहुत ही ख़तरात में घिरा हुआ है। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम 10 डेज़ एक कैंपेन चलाएंगे, और इस कैंपेन में लोगों को हम इस पर तवज्जो दिलाएंगे। हेलो, वेलकम टू क्लियर इन इंडिया। Jamaat Islami Hind Women's Wing is going to organize a national-wide campaign with the title of Strong Family and Strong Society. हमारे साथ हैं रहमुन्निसा साहिबा। हम उनसे बात करना चाहेंगे इस टॉपिक पर, और ये जो कैंपेन होने वाली है उसके बारे में। कैसे आप कनेक्ट करेंगे लोगों से, मतलब क्या इसका तरीका होगा आगे, कैसे क्या क्या तैयारियां हैं आपकी? Actually, as I told you, from grassroots level से national level तक we have online programs. Daily we have with scholars, learn from experts series will be there from Marcus, from the central office. It will be being done through Zoom, but it will be live in our social media platforms also. And then we have one international webinar. We are connecting with all the like-minded thinking people from across the world, and they have also promised us to give their time to address our people. And also many Indians are working abroad, and they are also facing a lot of problems regarding families. So in order to address them also, we have kept a program in English, that is on 20th February evening 7 to 10. So in that people from all over the world will be connecting, and they will be addressing our audience. And then we have an interfaith dialogue, because in every mazhab
family is considered as a very good system, and there are certain family values which are being taught. So in order to educate people and also to for a give and take to understand each other, we have kept an interfaith dialogue also. And more importantly, during this campaign at central level and also in state levels, we will be having panel discussions with experts like lawyers, because they many cases come in front of them and they know the basic problems what are they, and then they also know they can also recommend solutions to it. And also with educators, we have panel discussions with educators, because educators are the ones who handle with our younger generation, especially children at their formative stage, and they know what problems families are facing through the students and their children. So from them also, with them also, we will have panel discussions and we will be arriving at solutions, and that will be brought in front of the public. And then we have a panel discussion with family counselors. So in front of them also cases come, and they know what are the threats that family as an institution is facing. So these findings, after it is not just giving some speeches and finishing it off. We have planned it in such a way that it will be a result oriented campaign. Even for our cadre, there are self introspection sessions before the campaign itself. Last month itself, we have started it with in the form of a questionnaire. Everyone was self evaluating oneself. And in the Muslim community also, there will be surveys conducted, and we are planning to send letters to community leaders, scholars, and also masjid imams to bring to their notice what problems the Muslim community is facing, and to find solutions, and together we need to work. And also we are planning to connect with different NGOs and government departments to find solutions and how to address this problem in the society. Especially our youngsters now have a tendency that there is no need of marriage. They don't want to shoulder the responsibility of fatherhood or motherhood. They think that if I can enjoy, I'm a free bird, I don't want to get married, I'm single but not alone. This sort of a trend is there among the youngsters. But if everyone thinks like that, what will happen to the humanity at large? And what we feel is there are so many problems now in our society, in our country also, economic, socio, political, every problems are there. But if we have problems within the family, see, whatever, if the path is very rocky or stony, or, there are more thorns, by wearing a good shoes, you can walk and move forward. But if there is a small thorn or a piece of rock inside the shoes, you cannot walk forward. So like that, the family as a basic institution, whatever problems are there within the family, that should be sorted out first, and then only we can move ahead. So this trend of homosexuality or live-in relationships, and even aborting unwanted pregnancy, all these problems दूर करने के लिए, in order to get rid of all these problems. कैंपेन के सिलसिले में देखिए, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन भी बनाए हैं और ऑफ़लाइन प्रोग्राम भी बनाए हैं। ऑफ़लाइन प्रोग्राम्स के ज़रिए से हम ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और हमारा नेटवर्क देहातों तक भी फैला हुआ है और मुख्तलिफ़ शहरों में भी है। तो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन सब, बहरहाल हम ये कोशिश करेंगे कि हम उन लोगों तक पहुँचें और अपना मैसेज पहुँचाएँ और उनको अवेयर करें कि एक अच्छे सिटीज़न होने के नाते हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। फिर दूसरा ये कि हम, चूँकि हम इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम पर अमल करते हैं, तो इस्लाम हम पर यह ज़िम्मेदारी डालता है कि हम इस समाज को अच्छा बनाने, इसमें भलाइयाँ परवान चढ़ाने का काम करते रहें और बुराइयों का ख़ात्मा करें। ये जो ख़राबियाँ हैं, जो ट्रेंड्स उभर के आ रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारी यंग जनरेशन एक ऐसी फ्री लाइफ गुजारना चाहती है जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का तसव्वुर उनके पास नहीं है। वो चाहते हैं कि हर चीज़ उनको बग़ैर रिस्पॉन्सिबिलिटी के मिल जाए। तो इसमें बहुत सारी ख़राबियाँ ऐसी भी पैदा हो रही हैं कि आज का यूथ लिव इन रिलेशनशिप को तरजीह देने लगा है, सिंगल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हमने इन सारे इश्यूज़ पर डिफरेंट एस्पेक्ट्स में प्रोग्राम बनाए हैं। ये प्रोग्राम में हम एक इंटरनेशनल वेबिनार भी हमारा एक प्रोग्राम होगा, जो अभी 20 फरवरी को होगा प्रोग्राम वो,
اور یہ پروگرام میں بھی ہم انہی ایشوز پر پورے گلوبل لیول پر ہم ڈفرینٹ کنٹریز سے ہمارے اسپیکرز ہوں گے. وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے سینیریو میں جو فیملی انسٹیٹیوشن کو جو تھریڈس ہیں اور اس سے بچاؤ کے کیا راستے نکل سکتے ہیں اور انسانیت کو اور ہیومنٹی کو بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اس پر وہ وچار منچ کریں گے. اب کیسے آپ ریلیٹ کریں گے ایک اس نریٹو سے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مائی لائف مائی رولس مائی فریڈم, ہاؤ یو ول ریلیٹ دس؟ See, no one is independent. No one can be, can say that I am a self-made person, I am single, I am alone. Actually, a person is born into a family or a father and mother, and with everyone's support. There is a Chinese proverb, it needs a whole village to raise a child. It is like, everyone's support is needed actually in order to nourish and, nurture the real talents of a person. Otherwise, it will look artificial. So the natural way of, nurturing one's talents and one's enjoyments also, if you do it within the family, within the limits of morality. Actually, morality is actually freedom. You get the freedom and license. See, I can give you the example of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said that if you are, enjoying with your wives, it's like a rewarding, it's like an ibadah for you. It is like a rewarding act for you. Then they were surprised. For our own enjoyment, we are getting reward. Then what the Prophet taught is, if you are doing it in a wrong way, in an illegal way, unaccepted way, outside marriage, it is haram. You will get punished. So if you are doing it in a legal way, obliging to the instructions of your Lord, your Creator, and your religion, you will be rewarded. So that pleasure, that long-lasting peace and pleasure, a person can enjoy only if it is within the legal framework of family through marriage. اوکے, لاسٹ کویشچن ہے ہمارا کہ ان کنٹری جس طرح سے ریپس کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, ہاتھرس کیس تھا, نربھیا کیس تھا, تو وہ جو وکٹم فیملیز ہیں ان سے کس طرح سے آپ ریلیٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں, کیسے ان سے, یا کیا آپ کے پروگرام میں وہ لوگ بھی شامل ہیں یا اس طرح کے ایشوز بھی؟ Yeah, that is a different issue which we have to address in a different way. But when we say, see, those persons who did that rape, the criminals, actually, if they have a good family system where they are being educated that to respect every woman as their own sister and mother, they wouldn't have done that. So this is the way we need to relate it. See, when the complete system is in this way, when people think my liberty, my life, my passion. See, even the government regulations, like, they say that if both the parties agree to each other, there is no harm in doing this. But actually, the man might be having a wife at home. The woman might be having her own parent or a husband. So what about their rights? See, asal rights, real rights are denied just for you to enjoy your life. And this enjoyment will bring more harm to the individual as well as society than any good. Maybe for the timely pleasure you will go after this. It's like, we say, people take drugs just to escape from the problems of life. But they become addicted to drugs and they enter into, a different problem. And they get enslaved. In the name of freedom, people get enslaved to so many such habits and problems. So individual liberty, when we say, actually in the name of liberty, you are entering into more and more, and you are getting enchained more and more. دیکھیے, اسلام یہ نیچرل وے آف لائف ہے اور بالکل یہ نیچرل ہے, یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. آج ان کو یہ چیز لگ رہا ہے کہ ہم کچھ آزادی کی زندگی گزار لیں, لیکن یہ جو چیزیں مارکیٹ فورسز کے بل پر ان کو گمراہ کیا گیا ہے, جو مارکیٹ فورسز یہ طے کرتی ہیں کہ ہر چیز میں انسان آزاد ہے, جو چاہے وہ بازار سے بھی لے سکتا ہے. ہمارے پاس بڑے بڑے سمجھیے کہ اس طرح کے بھی بزنس سیٹ ہو گئے ہیں دنیا بھر میں کہ سیکس ورکرز بھی ہمارے میدان میں نکلے ہوئے ہیں, اور ڈفرینٹ ایسی چیزیں سامنے آ رہی جس میں انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اس میں لگے رہیں. لیکن یہ ہم یوتھ کو ہم یہ اویئر کرنا چاہتے ہیں, ان کو یہ میسیج پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر 4 دن کی ہماری اس جوانی کی زندگی میں ہم سب کچھ کھو کر
اس ٹائپ کی زندگی اگر گزار لیں گے تو آگے تمہارے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ جب ہمارا فیملی انسٹیٹیوشن ہی نہیں رہے گا تو پھر ہم ایک اچھے سماج کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے، ان کو یہ بھی بتائیں گے ہم کہ پچھلے 200 ایئرس سے کبھی تو اس کو ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اس کو کمیونزم نے بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد پھر ویسٹ میں جو کچھ ہوا اس کے نتائج بھی لوگوں کے سامنے ہیں کہ آج اتنی بڑی بڑی ایسی ہلاکت خیز بیماریاں لوگوں کو لپیٹ گئی ہیں کہ جس میں انسانی وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ تو ایک پڑھے لکھے انسان کے لیے، ایک سمجھدار انسان کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ وہ دوسروں کو گرتا ہوا دیکھ کے خود سنبھل جائے۔ ہم ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھیں گے، جہاں ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہوگی ہم ڈیٹا بھی رکھیں گے سامنے، ہم یہ بتائیں گے کہ کسی بھی ایک مہذب سماج کی علامت نہیں ہو سکتی ہے کہ ہماری زندگیاں اس طرح کی ہوں کہ انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جائے، کہ انسان نے بہت ترقی کر لیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اس نے حاصل کی، ترقی کرنا اور ایک بلندی پر پہنچنا اور انسان اپنی زندگی کو کمفرٹیبل بنانا، یہ منع نہیں ہے اسلام میں، یہ آپ کریے، لیکن اس کو برقرار رکھنا، جب آپ اس کو مینٹین نہیں کر پاتے، اگر آپ انسانیت سے گر جائیں گے وہ مینٹین نہیں رہے گا۔ یہ 4 دن کی چاندنی ہوگی، اس کے بعد پھر اندھیری رات ہو جائے گی کہ انسان جو مورل ویلیوز کو کنارے کر کے زندگی گزار رہا ہے، جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم دوسروں سے ہمدردی کیوں کریں، میری مرضی ہے، میرا جسم ہے، میری زندگی ہے، تو یہ تصور نہیں ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی انسان کے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے اندر یہ احساس پیدا کریں گے کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہم انسان ہیں، وی آر ناٹ دا سوشل اینیمل، ہم انسان ہیں، انسان کو انسان کی طرح زندگی گزارنا چاہیے، اور مورل ویلیوز کے بغیر کوئی قانون کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک کلچر میں اچھا کلچر بنانا، سویلائزیشن کو بہتر رخ پر لے جانا، اس میں مورل ویلیوز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کو اس طرف لانے کی ہم کوشش کریں گے۔ تھینک یو۔